away, and you can see very nicely here. Опять же сейчас very отмоем big пищевод немного. varices. Видите, сейчас достаточно крупные варикозные узлы. And again, I'm being careful not to put too much air in. И опять же нужно быть осторожным, не инсуфлировать очень много воздуха. And these are big. These are much bigger than the previous patient. Ну и эти узлы, они значительно более большие по своим размерам в сравнении с предыдущим пациентом. And someone had asked a question on the previous about the red sign. И кто-то из аудитории на предыдущей трансляции задал вопрос как раз про вот эти красные пятна, стигмы на варикозных узлах. Здесь мы хорошо их видим у этого пациента. With a bit of enhanced imaging with iScan 2, which is very good for vascular, you can Сейчас maybe используем see режим iScan 2. just up here in the 10 o'clock position, these varices here. Вы видите на позиции 10 часов, на 10 They're часов high мы risk. видим варикозный узел с высоким риском кровотечения. So I would say these are at least grade 3 Я бы varices. сказала, что это как минимум третья степень варикозного расширения. And they're actually causing quite a lot of resistance to my endoscope. And here you can see I'm at the OGJ, and there's a big varix, 4 columns of varices, and almost obliterating the entire огромный lumen. узел, который практически полностью занимает просвет пищевода, ближе к пищеводно-желудочным переходам мы видим. So there's the squamocolumnar junction, about 45 Пищеводно-желудочный переход. centimeters. So as before, what we're going to 50 do сантиметров. is just make sure there's nothing else causing the bleeding И here. опять же мы полностью выполняем исследования для того, чтобы исключить другие причины возможного кровотечения. And there's already quite a lot of portal hypertensive gastropathy in the stomach Здесь here. очень выраженные признаки портальной гипертензии косвенные у пациента. So just finish a quick endoscopy here, and then I'll come on Сейчас мы J. быстро завершим выполнение эндоскопического исследования и вернемся в пищевод. So this all looks fine. Здесь все хорошо выглядит. And then you'll see quite nicely here, especially on iScan 2, the portal hypertensive gastropathy. И очень хорошо здесь видны изменения слизистой у пациентов с портальной гипертензией, особенно в режиме iScan 2, это хорошо. Да, мы видим хорошо. Typical snake skin appearance that we call. Типичная так называемая змеиная кожа, изменение слизистой по типу змеиной кожи. I can't see any obvious gastric varices. Я не вижу здесь признаков варикозного расширения вен в желудке. And so these, now, as we did in the previous case, we're going to make a plan as to what we're going to ligate. Так же, как и было при предыдущей трансляции, мы должны осмотреть все узлы и составить себе схему или план лигирования. And these are really quite extensive, and so I think that I would start here at about 45 centimeters. Сейчас мы на расстоянии 45 сантиметров от рестов And I would остановились. start at 12 o'clock, 3 Начнем с o'clock, варикозного узла на 12 часах, 3 часах, 6 o'clock, and then 9 o'clock. 6 часах и 9 часах. And then hopefully we'll get some decompression of these quite И будем big надеяться, что varices. после лигирования мы увидим результаты декомпрессии этих вен. Do you agree, ladies? Okay. So we're just going to come out again, and the guys are just going to Мы, help me with соответственно, выводим the... эндоскоп и готовим эндоскоп и лигирующее устройство к лигированию. Да, если можно. Юрий Геннадьевич, у вас внешняя камера сейчас, да? Да, мы видим, как вы начинаете заряжать устройство. Елена Николаевна заряжает сейчас устройство, опять проводит металлическую петлю через канал эндоскопа. Полностью, пока мы не увидим, как вышла эта петля через дистальный конец. Она даже Ну, а Борис готовит, соответственно, лигирующий колпачок. Да, здесь петля проводится не то, что она проводится до конца, чтобы фиксировать устройство в биопсийном канале. Вы видите сейчас вот ручку этого устройства Елена Николаевна зафиксировала и специально здесь Мы еще видим лентой. петлю, Да. как надевается. Да, Фиксируется в соединяется. колпачке биопсийном. И с помощью специальной ленты дополнительно фиксируется ручка. Теперь вот здесь вытягивается. Вытягивается и видно, Борис что- уже подсоединил 2 петли, лигирующий колпачок к металлической петле, соответственно, и Елена Николаевна, вытягивая металлическую нить на себя, ждет соприкосновения
колпачка с дистальным концом эндоскопа. Да, все. Да, важно, Варис говорит, что важно натянуть до сопротивления, а потом зафиксировать металлическую струну, как я сейчас сделала здесь. Чтобы внутри канала у нас петля была натянута, это обеспечит очень интересную функцию того, что каждое лигирующее кольцо у нас будет тактильно отделено от последующего щелчком и поворотом ручки на 180 градусов. Борис, вы сопоставили метку с да, метка сопоставлена. Канала. Спасибо. So we just go down here again, being very careful. And again, this patient is nicely sedated. Thank you to our anesthesiologist. Благодаря анестезиологам пациент прекрасно заинтубирован и седирован. So again, as I said at the start, it's always very easy to do this with a clean field where there's no bleeding. Конечно, всегда эту процедуру легче выполнять в хороших условиях, когда нет кровотечения, когда чистое операционное поле. When you're doing this at 2 o'clock in the morning with a lot of blood around, it's a different story. Когда это делается в 2 часа ночи, когда полно крови в просвете пищевода, это совсем другая история. So I'm going to start here with this varix at 3 o'clock. Начнем с этого варикозного узла на 3 часах. Just do a few test suctions. Опять мы аспирируем в качестве теста. Первое движение аспирации. And you can see that big varix there. Видите, достаточно большой узел. Втягиваем его в лигирующий колпачок аспирации. И опять движениями снаружи у загубника практически. So here you just need to have a bit of patience. Can I turn my suction right up? Is it suction on maximum? Отсос с максимумом. Yeah, okay. All right, that's slightly better. So here I can't seem to get a red out, but I think I'm going to cut my losses and just go with it. Таким образом мы поворачиваем винт рукоятки по часовой стрелке. And then just put a bit of air, and you can see we've got quite a big size, and you can see Сейчас видите, that column is decompressed quite nicely. So now I'm going to just come back a little bit. Немножко вытягиваем эндоскоп. And we're going to just start here now at 12 o'clock. И сейчас мы продолжим здесь на 12 часах. И идем мы в максимальном направлении. Сергей, еще раз, по какому принципу он выбирает все-таки вот этот ствол, а тот первый, этот второй? Какой принцип? Еще раз спросите. Yeah, good question. No principle. Just I start with the one that is most obvious, and then профессор выбирает самые видимые узлы, начиная с дистального направления в проксимальном. Те, которые наиболее крупные внешне по визуальной картине. So, slight problem with just trying to get some good suction here. Небольшие проблемы тут с аспирацией, чтобы получить достаточно хорошую аспирацию. It's just dropping off a little bit. You can see I'm Немножко выпадает узел, нам нужно тут усилить аспирацию, технические проблемы некоторые. Ну, лучше не получается. No. Не знаю. Okay, so Отсасывает. Почему-то. again, I'm not getting. There's not a leak here. Большие технические проблемы у нас, Юрий Геннадьевич, с аспирацией. Ну, аспирация это есть, сейчас, мы видим, да? Сейчас. Почему-то потом спадается, выпадает. Удерживается узел. Клапан другой дайте, пожалуйста. Да, Сейчас попробуем поменять клапан аппарата. Да, Юрий Геннадьевич, попробуем поменять клапан.
И, может быть, тогда другой клапан будет меньше проблем. Ну, вот получилось хорошо, по-моему. We're just going to change the... Thank you very much. So we've got two nice bands on here on the two most prominent columns of varices, and you can see they've decompressed quite nicely. But there is a column at 12 and 6 o'clock that we still haven't attacked. Как вы сейчас видите, выполнено легирование от двух наиболее крупных узлов, которые как раз снабжались из двух крупных стволов, и вы можете увидеть уже, как произошло спадение этих стволов выше. And I'm just working my way back. The suction is much better now, you can see. Сейчас аспирация намного лучше. И So there we go. теперь мы опять поворачиваем винт рукоятки по часовой стрелке, сбрасываем кольцо. So that's the best one so far. And here I am going to just decompress. There's a big varix here. Видите, здесь тоже большой узел варикозный. And you can see I have much better suction now. Ну, как вы можете увидеть, сейчас аспирация очень хорошая, и мы набрасываем кольцо. So we've used four bands. Сейчас мы использовали уже 4 кольца. And we have almost completed here. We'll do one more over here, and then I think we'll be done. Я думаю, что мы сейчас еще одно кольцо вот на этот варикозный узел набросим, и на этом все. And hopefully now we can just blow some air and show you some resolution. So I don't want to knock these off, so I'm not going to go down. There's no point in going down. Нет смысла проходить аппаратом дистально. Традиционно он не проходит, больше не смотрит. Не проходит больше вниз. In the acute setting, I put a nasogastric tube down sometimes, but that's it. So this is done. В экстренных случаях назогастральный зонд проводится, если это нужно. Я думаю, что имеется в виду при случае кровотечения. Да, ведь легирование происходит в условиях кровотечения. So this is all, as far as I'm concerned, the limit of what we're going to do here. Maybe one over here, but otherwise, guys, are you happy? We've done 4. Может быть, какое-то мнение из аудитории надо еще где-нибудь кольцо? Сейчас спросим. Yeah, there's nothing else. Есть какие-нибудь соображения, мнения, комментарии? На скольких? На часе. На 13 часах, да. Там спросите сюда. Нет для узла там. Вот здесь где-то, да? Вот этот, да. Okay. Just for you. Абсолютно. Yeah. Это было 5-е кольцо. Другой цвет. Другого цвета кольцо видно. I have Предпоследнее кольцо, оно другого a problem with both the Cook and the Boston device as to why they make this cap white. Because when you're doing a big EMR sometimes, or there's blood, it's very difficult to see the cap. And they tell me it's so that people know there's one band left. And I say to them that if you can't count to 6 or 7, you maybe should not be doing EMR in the first place. But they have not listened to me. So there's just one more varix here. So we'll just use this last band and then we're done here. Сейчас профессор пошутил по поводу кольца, которое отмечено другим цветом. Когда ему говорят, что в других устройствах Cook нет, как кольца не имеют другой цвет, невозможно понять, какое из них последнее. То есть он говорит, если вы не можете засчитать кольца, то, возможно, вам не нужно выполнять резекцию слизистой. Понятно. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Микрофона дождитесь, пожалуйста. Сейчас будут вопросы у нас по этому наблюдению. Okay. Thank you. Мы закончили с легированием. Извлекаем эндоскоп. Thank you, guys. Sure. Спасибо профессору за великолепную операцию. Вопрос у меня такой. Если обнаруживается большой варикс в области кардии, какие методики в данной ситуации используются? И второй вопрос. Каковы преимущества данной
устройств для лигирования перед куковским? Спасибо. It's a really good question. Начнем с первого вопроса. These are very, very difficult to diagnose, and they're often overlooked. Такие узлы, которые располагаются в области кардии, очень трудно диагностировать. Очень часто такие узлы пропускаются. And that's why, as you saw when we went in, we retroflexed to look at the cardia, because these cardia or gastric varices do not respond very well to banding. И как вы видели во время предыдущей трансляции и данного случая, всегда профессор выполняет инверсионный осмотр, очень тщательно осматривает на предмет таких узлов, если они есть в области кардии, потому что именно эти узлы они очень плохо поддаются лечению с помощью методик лигирования. And in these patients, what we glue, we inject glue, which is fibrin or histacryl, to basically fibrin or histacryl. So a glue injection to basically thrombose the blood vessel. При расположении узлов в области кардии они не используют поэтому методику лигирования, используется инъекция фибрина, то есть для того, чтобы вызвать тромбоз в области узла, инъекционной методики. You have to be very careful with these because the glue is very sticky. So нужно быть очень аккуратным, потому что вот использование вот такого клея, который уводится, он очень very tough. Он очень плотный, очень вязкий. And it can block the scope very easily. И он может очень легко заблокировать канал эндоскопа. And it can also block the injection needle. So you have. Также он может заблокировать инъекционную иглу. So you have to have very good communication with your nurses because you put saline first, then glue, and then saline again. Поэтому очень важна здесь работа в команде с медсестрой, которая ассистирует на таких вмешательствах, потому что вначале нужно ввести физраствор, потом, соответственно, инъекцию клея, и потом снова физраствор. But that's how I deal with the cardia and the proximal stomach. Таким образом он поступает при наличии узлов варикозных в области кардиального отдела, в области кардии. Вот у меня есть вопрос пока аудитории. Там был второй вопрос. Второй вопрос, пожалуйста. Помню. Но я его забыла, честно говоря. Повторите, можно повторить? Спрашивали преимущества этих устройств перед устройствами компании Cook. Так сказать, кому что нравится. Yeah, it's an interesting question. Personally, I think they're both the same. I think that even with the Cook device, they have an 8-shooter which can give you 8 bands. I think maybe the visibility is slightly better with the Boston device because the cap is clear. But we've done some work with the EMR device, with the Duet and the Boston, and other than visibility, they do exactly the same thing. So I think it comes down to personal preference. Ну, особенных вот таких отличий нет, потому что эксперт работает, у него большой опыт работы с устройством фирмы Cook и другими лигаторами. Практически все они одинаковы. У этого устройства, возможно, за счет прозрачного колпачка больше зона обзора. Так все зависит от конкретных предпочтений каждого эксперта, кто с чем привык работать. Практически они одинаковы в применении. Но больше все-таки опыт у него, он сказал, что он впервые сегодня использовал это. Да, он работает в основном с устройством фирмы Cook. Но работает с устройством Captivator для резекции слизистой. Оно очень схоже по своей конструкции с этим устройством Speedband от компании Boston. There is some data comparing the new Captivator EMR device, comparing it to the Duet. And on bench testing, they did find that because of the thinner tripwire with the Boston device, the suction is better. Ну вот, сравнительный анализ проведен между устройствами для резекции слизистой. Это Duet от компании Cook и Captivator от компании Boston. Тоньше металлический проводник в устройстве Boston Scientific, за счет этого аспирация лучше через канал эндоскопа. Ну, таким выводом пришли в ходе сравнительного анализа двух устройств. Пожалуйста, еще вопросы. Есть ли в аудитории? Вадим Игоревич Ревякин, профессор Ревякин, пожалуйста. Вадим Игоревич, микрофон сейчас вам дадут, Вадим Игоревич, буквально 2 секунды. Спасибо за убедительную и очень, по-моему, красивую демонстрацию в двух этих случаях, которые мы видели. Но все же вопрос.
Скажите, пожалуйста, ту же методику с каким успехом выполняют или применяют для гемостаза в условиях кровотечения? И какова вероятность вот у тех пациентов, которых мы сегодня видели? Юрий Геннадьевич, извиняюсь, очень плохо слышно. Можно еще раз повторить? Ближе к микрофону. Какова вероятность? Так нормально? Какова вероятность кровотечения у тех пациентов, которых вы сегодня демонстрировали? Спасибо. Вадим Ильич, вы имеете в виду в процессе легирования? Послеоперационном периоде. But you have to correct their coagulopathy. These patients have physiologically are very, very deranged. So we're only getting local therapy, but we have to make sure that we don't give them too much volume. So we need to make sure their mean arterial pressure is low. And also we must correct their clotting, their coagulation, and treat them with drugs such as terlipressin or glipressin to bring their portal pressures down. Yeah. Очень низок риск кровотечения в послеоперационном периоде у этих пациентов, которым сегодня было выполнено лигирование. Однако необходимо обязательно в послеоперационном периоде использовать консервативные методы, как снижение артериального давления, блокаторами кальциевых каналов. Также необходимо следить за факторами свертывающей системы. Если у пациента есть признаки коагулопатии, тоже необходимо корректировать эти признаки, то есть эту коагулопатию, если она имеется. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Риск кровотечения очень низок. Спасибо. Павел Владимирович, пожалуйста, вам ваш вопрос. And also one other thing I didn't mention is antibiotics. So we know that in up to 60 to 70% of patients who have a variceal bleed, the precipitant is infection. So all of these patients must be given glipressin and broad-spectrum antibiotics early on before their endoscopy. Prophylaxis. So all of these patients who come in with upper GI bleeding, we will give them cefotaxime or cefuroxime. So this patient, no, this is just an elective procedure, but if he would come in through casualty with bleeding, we would give them antibiotics. Пациентов, у которых операция такая выполняется по срочным показаниям по поводу кровотечения из варикозно-расширенных узлов, рекомендуется также антибиотики вводить, антибиотик-профилактику проводить. Данным пациентам не нужно. У них операция в плановом порядке, нет необходимости в антибиотикопрофилактике. Спасибо большое. 2-3 weeks. И был вопрос один от меня, когда мы должны контрольное исследование провести пациенту, должны ли мы это сделать. Через 2-3 недели, ответил профессор, нужно повторить эндоскопию и посмотреть, как все выглядит. You can do it and send me the pictures. Профессор сказал, что мы можем снять изображение и ему прислать результат. Прекрасно. Еще вопрос у нас, Павел Владимирович, пожалуйста. Спасибо большое за интересную презентацию. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о введении гистакрилового и фибринового клея в варикозные расширенные вены кардиального отдела. Технический такой вопрос. Вы используете пункцию под ЭУЗ навигации? И если да, то какой иглой, 19 или 22 гейдж? И как бы дополнение к этому, помимо клея, вводите ли вы специальные агенты кардиоваскулярные, coils, или только чистый клей? Спасибо большое. Я тоже хотел задать ему этот вопрос. Используют ли они эндоузин навигацию для введения клея этого и других склерозантов? В литературе это описано. Но так реального я ни одного не знаю человека, который бы этим занимался. Хотя, может быть, пока Седа там переводит, я хотел бы сказать, что масса этих вопросов методических, технических, я думаю, нам осветит сегодня в вечернем заседании Кирилл Вячеславович Шишин и его замечательной презентации. Я это чувствую, что она будет замечательной. Будет все разложено по полочкам. Most cases, they're pretty prominent. They're like little marbles. And then the second thing is, other than hysteracryl and fibrin, no. So you mean things like what, glipressin or terlipressin? No. No. So the evidence base for injecting into cardia or gastric varices is very low. So there's no, and the evidence is in favour of hysteracryl and glue. There's no evidence for operative terlipressin. The only evidence is to give them systemic terlipressin to lower their portal pressures. So no, we just use glue and history. Maybe I've done a dozen this year, if that. So they're very rare. They're very rare.
Достаточно редко встречается, на самом деле, встречаемость таких варикозных узлов в области кардиального отдела, но когда они встречаются, профессор не использует ультразвуковую навигацию при инъекции, то есть только под визуальным или эндоскопическим контролем вводится в чистом виде фибриновый или акриловый клей, без дополнения другими препаратами. Думаю, что все. Вводятся препараты системно. Да. Yep. Комбинацию препаратов он не вводит. Введение только в чистом виде фибринового или акрилового клея, как я поняла вопрос. Ясно. Без использования эндоузии при этом, только под визуальным контролем. Ну что ж, нам понятен ответ. Спасибо большое. Я думаю, в зале вопросы, наверное, исчерпаны уже, да? И давайте мы поприветствуем нашего эксперта за замечательную демонстрацию. И я думаю, у нас перед перерывом еще одна очень интересная демонстрация. Родион Дмитриевич, пожалуйста, представьте нам больного. Пожалуйста, включите нам, сейчас будет представление пациента, включите презентацию. Я думаю, что первая операционная уже, наверное, приближается к готовности для выполнения следующей операции. Пожалуйста, Родион Дмитриевич. Наше следующее наблюдение – это пациентка 65 лет, которую беспокоит периодически боли в верхних отделах живота. Известно, что она длительное время страдает хроническим панкреатитом, и в 1995 году в нашем институте ей была выполнена операция по поводу псевдокисты поджелудочной железы, было выполнено иссечение псевдокисты. В ходе обследования уже современного по данным эндосонографии выявлено новообразование луковицы 12-перстной кишки. Следующий слайд, пожалуйста. При выполнении ГДС в нашем институте в области бульбодуденального перехода отмечается новообразование поверхностное, неправильной формы, с нечеткими границами, размерами 17 на 15 мм, слизистая в области образования белесоватого цвета, структура ее ворсинчатая. Следующий, пожалуйста. Также выполнена эндосонография данной области, и в ходе которой было выяснено, что инвазий в подлежащие слои новообразования нет. Отмечается слоистое строение стенок 12-перстной кишки. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, да, было выполнено гистологическое исследование биоптата из данной области и полученный результат – тубулярная аденома. Таким образом, диагноз – тубулярная аденома 12-перстной кишки и планируемое вмешательство эндоскопического удаления опухоли методом диссекции в подслизистом слое. Спасибо, Родион Дмитриевич. Пожалуйста, первая операционная. Мы вас видим. Лада Вячеславовна. Профессор Репича. Да, Юрий Геннадьевич, мы вас слышим. Мы все внимание. Очень сложные мы предложили, конечно, болезнь, случай, наблюдение. Но кому, как не профессору Репича, такую операцию можно предложить? Мало кто может. Blue? Да, blue. Blue to color deletion. Okay. Okay. No, sorry. It's this adrenaline. Okay. Развели. Иди, Кармин, не нужен. Okay. In the meantime, please give me the needle. And prepare the small snare, the 11th. Can I see the 11 millimeter snare? It's 11. Tell me, you like this setting so... Okay, looks good. Okay. Setting endocut Q. I would like to have a little bit more coagulation. Коагуляцию добавить? Okay. So needle for injection. Needle, please. Нет, это не инъекция. Это needle? Ага. Мне кажется, что она нет. They are ready? Да, yes. Oh, Yuri. Yeah. So thanks. We already put the scope down,
and we are in the duodenum. We have a regular size pentax scope of the latest generation. You see, we put the distal cap, distal attachment on the tip of the scope to better address the tip of our scope when we are doing the resection. We are into duodenal bulb, and the passage between duodenal bulb and second portion of the duodenal, we have a large flat lesion that is involving at least half of the circumference of the duodenum. You can nicely see here the border of the lesion, and the big issue with this lesion is first the position, which is not favorable to endoscopic resection, and second is the extension. So we need to work very carefully and to remove in a multi-piece manner. So I don't need to have en-bloc resection. We have carefully observed the lesion. There is no sign of infiltration, induration, or ulceration that can predict deep submucosal invasion of the lesion. And we have sprayed some indicocarmine before to have a sort of contrast enhancement done. Of course, we can use eye scan, which can improve the contrast enhancement effect. You see, if you use the, sorry, I cannot do like this. It's quite tough for me. Лада Вячеславовна, для аудитории, пожалуйста, переведите. Итак, мы сегодня работаем на оборудовании компании Pentax. Мы вошли в 12-перстную кишку, и между луковицей и второй порцией 12-перстной кишки визуализируется образование, тубулярная стелящаяся аденома. По внешнему виду нет никаких признаков того, что она прорастает глубоко или что у нее есть какой-то злокачественный потенциал. Поэтому из-за размеров образования она достигает, наверное, где-то половины окружности кишки. И из-за того, что не очень удобная позиция в данном случае, мы будем удалять образование не единым блоком, а скорее всего с помощью piecemeal-резекции. Полностью согласен. My suggestion, you want to carefully evaluate the surface pattern of any kind of superficial lesion of the GI tract. You can use water to have a sort of underwater observation. So water makes the mucosal much floppier, so it's very floppy, it's very nice to be observed. You can go very close to the lesion and nicely observe the details of the surface pattern, and I cannot recognize any sign of deep submucosal infiltration. Сейчас мы используем режим iScan, как вы видели. Мы осмотрели внимательно всю тубулярную аденому, и для того, чтобы улучшить визуализацию, мы использовали iScan в водной среде. Это позволяет тщательно осмотреть новообразование и убедиться, что в данном случае нет никаких данных за то, что есть инвазия в глубоко лежащие слои. So when you start resection of this large flat adenoma into duodenum, you should have a clear plan. You should not start wherever you want. You should understand what is better to start in terms of lesion position, gravity, and potentiality for getting the best submucosal elevation. So I have decided that we can start on this side, and my policy is not infiltrating the entire lesion with the submucosal injection, but just doing piece by piece submucosal infiltration. Итак, для того, чтобы удалить новообразование из 12-перстной кишки, нужно иметь четкий план действий. Нельзя начать в том месте, в котором тебе хочется. Профессор предлагает начать именно с этого места. Оно кажется ему самым удобным, потому что потом будет удобно удалять тубулярную аденому. И мы сейчас будем постепенно, по частям производить вколы и поднимать аденому. Okay. У нас подкрашенный физиологический раствор с следами адреналина. Stop. Yeah, we are going to do piecemeal resection, middle out. Of course, if you inject
light blue solution, you can better evaluate the margins of the lesion, may have the snare. I will be starting use a small snare, 11 millimeter snare. In such a situation, I don't want to grasp, I don't want to catch big pieces, because if you catch big pieces, you have much less control on the deepness of your resection, so you must be very careful. В данном случае необходимо действовать очень аккуратно. Мы начнем с петли диаметром 11 мм. Поскольку профессор считает, что нет необходимости убирать сразу большие части тубулярной аденомы, лучше контролировать глубину своего вмешательства, удаляя при этом достаточно маленькие кусочки. Okay, open. Gently, very gently open. Okay, it's very important to properly place the snare around the lesion. Open. Очень важно правильно спозиционировать Now петлю open. в данном Fully случае. open. Видите, мы очень постепенно открываем петлю. So you see I'm trying to use the cap to flatten the duodenal bulb, so suck a little bit close, 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 close. Сейчас мы постепенно ее закрываем. Close, close. Okay. Okay. So the issue with multi-piece resection into duodenum is that you should collect all the time the piece. And we have a tube. We need something here. No, in between. We need a tube here in between for collecting the specimen. Нужно следить за тем, чтобы все удаленные части тубулярной аденомы были отправлены на гистологическое исследование, поэтому сейчас у нас небольшая техническая задача поставить фильтры для того, чтобы поймать все эти кусочки. Because if you leave all the pieces in the duodenum, they will go very quickly distally until the Scheidt ligament. It will be very tough to collect back all of them. И мы будем сразу эти кусочки ловить, иначе они очень быстро уйдут в просвет кишки, и мы их не поймаем. Итак, мы продолжаем петлевую резекцию. Okay. So snails out. Out, completely out. So again, very small movement. So traction on the lesion, and close, 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 close. Quick close, okay. Мы используем режим эндокат. So it's very important to resect starting on the normal healthy mucosa. Okay. And try to avoid as much as possible, not always possible, bridge of tissues in between your resection. Когда мы выполняем piecemeal резекцию, очень важно, чтобы между кусочками не оставалось островков ткани. Лучше постепенно удалять все образование без оставления каких-то прослоек. Okay, open. Okay, open. Okay, stop. Okay, I give some pressure. You have to close very fast, 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 close, fast closing. Okay, like this. So as you can see, it's a very meticulous work to make sure that the border are okay. Okay, snare again. Должна быть произведена очень тщательная методичная работа, чтобы узнать, чтобы точно быть уверенным, что мы идем именно по границе новообразования, и чтобы быть точно уверенным, что все кусочки попали к нам в ловушку. Okay, open. Stop. Okay, I don't want big piece here.
Just close a little bit, close a little bit, close, 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 close. Okay, small pieces like this. Okay, now I need the needle for injection. Сейчас мы опять будем делать подкалывание. You see how big the lesion is still? We have a lot of lesion to be resected. Как мы видим, еще большая часть образования осталась, нужно ее удалить. So infiltration is now very important. So needle out. You should not go too much deep or too much superficial. So you should have excellent control of your needle, okay, tactile feeling. So once you start injecting, pulling back a little bit the needle to make sure that you are getting nice polypoid elevation. Stop. Очень важно правильно инфильтрировать зону новообразования. Не нужно слишком глубоко или слишком поверхностно вкалывать иглу. Нужно иметь превосходный контроль в процессе инъекции. И когда вы производите инфильтрацию, необходимо немножко подтягивать на себя иглу для того, чтобы создать тугую подушку. Inject. 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 Keep going, 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 keep going. Stop. Okay. So, yeah, snare, please. И сейчас мы опять берем петлю для продолжения резекции. Again, we are on the lesion, go on to the normal mucosa border, up, open, okay, like this. It's very important to gently move the scope and to adapt the snare to the lesion size. Okay, close, 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 like this, okay, okay. Sometimes when you cannot suck, you have to wait a little bit. May I have flush? With the regular water, saline. With the big syringe, 15 cc syringe, please. Like this, thank you. Не всегда получается сразу в ловушку аспирировать кусочки, поэтому мы использовали сейчас физиологический раствор. So of course this kind of technique takes time, but you must not be in a hurry. You need to take your time to well control the movement of the scope and the movement of the snare. Процесс резекции не требует спешки, нужно быть очень методичным и очень постепенно все делать. And we have tissue here. Please open. Okay. I don't want to go on the other side of the wall. It's too big here. You see? We need to be very careful. So, first we have some tissue here to be resected. Okay. Close, 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 close. Okay. Okay, and now, no. Let me take advantage of the position. Open a little bit. Okay, like this. Open, open now. Open, open. Okay. Open. Okay, close now. Close, close, close. Okay, you can see I don't want to go on the other side of the wall. I don't want to catch two big pieces all together. Okay, now we'll suck the two pieces. And always a very, very gentle movement of the scope, very gentle control. Okay.
Okay, I have in the meantime you give me the question, please give me. Выбрал? Какая петля у нас? Какую он выбрал петлю? У нас петля 11 миллиметров, овальная петля. Сейчас мы покажем картинку. Okay, injection. So what was the question, Yuri? Я про петлю. Я спрашивал про петлю, и мы не видели, долго выбирал Александр именно эту петлю? Нет, он сразу попросил, да, такую петлю, такого размера. Понятно, спасибо. What was the question? Okay. The snail is Boston Scientific Captivator Ultra Small. Needle out. Inject. Да, именно здесь, конечно, сложное место очень для It's 11 millimeter big. И тонкая стенка, все-таки кишки. Sorry? No, go. No. Needle out, please. Needle out. Okay? Inject. 1, 2. Okay, stop. You see that I'm not stable as a position, and without cap would have been probably impossible to keep the same position. Очень сложная позиция для работы здесь, и если бы не было колпачка, вообще бы, наверное, была невозможна работа. Okay, inject. 2, 3, 4. Okay. May I have now the snail? Of course, the more you inflate, we have CO2. Okay, more you inflate, and more distension you get in the duodenum, more difficult is to get a stable position. Лена Николаевна, но здесь тоже СО2 у нас, да? У нас везде? Не слышно. Да, мы используем СО2, и в том и в другом случае была подача СО2. Да, во всех операционных при выполнении эндоскопических манипуляций мы стараемся использовать СО2. И здесь, естественно, тоже используется, особенно при 12-перстной кишке. Open the snail. Full. Close, please. Close. Okay. Okay. Snail. Now I need to go on this side, which is quite tough. So everything is try to keep a nice control of elevation and scope position and snare placement open. Once you open the snare, pull back a little bit like this. Try to move gently the snare and adapt the snare to the tissue you want to be resected. I don't want to cut a lot, so just close. Когда мы выдвигаем петлю вперед, необходимо немножко отодвинуться для того, чтобы создать правильное позиционирование и в дальнейшем была возможна работа. I'm not sure we can suck this, but at least we can put into the stomach. Okay, flush. We will collect this afterwards. Те куски, которые мы не смогли аспирировать, мы оставляем в желудке, перемещаем их туда, и потом мы все их соберем после того, как закончим резекцию. Now going down. Okay. Snare, please. So now we are going to approach posterior side, and we need to be extremely careful, extremely. So I'm sucking a little bit to collapse the wall, okay.
Сейчас Open, мы please. будем работать Open. с задней частью образования. Должны быть предельно осторожны в So данном I'm случае. pulling back and just, okay, don't worry, leave it open, don't close, leave it open, okay? Now the situation is going to be very, very tough, and of course we Сейчас need самая our сложная time. часть работы, поскольку очень You see нестабильное the положение vessels эндоскопа. exposing the submucosa. Мы видим сейчас кровеносные сосуды. Okay, I try to keep the scope well oriented. Of course, anytime you give pressure to the scope, you may lose the position, like this time. It's not that easy. Очень сложно одновременно накинуть петлю и удержать эндоскоп в I do нужном prefer положении. to still go on this side. No rush. Okay, close this border. Okay. Sorry, no, you have to close it quickly. Yeah. Okay, thank you. So, we will do again. Open. Fully open. Okay, good. So still, okay. Fast Some clicker. tissue close. Very good. Like this. Okay. Okay. Water. Okay. So let's go down and see what's happened. Okay. Do we need an injection more or no? So yes, some more injection. I know there is a boring technique, but we need a lot of time to carefully inject and resect. Needle out, Yes. inject, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7, go to 6, 6, 7. 7. Okay, nice. Now let's go here, inject, 1, 2, 2, okay, needle in, okay, may I have the sorry. snare please? Yes. Yeah. Здесь будет. Не знаю, сюда надо. Ну, Наташ, надо сюда. Здесь проверяли, потому что. Okay, open, Fully open. fully open, Fully open. okay, close, 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 okay, a little bit quicker close, okay. Open, Fully open. okay, close, close, Close. Лена Николаевна, какой режим стоит там на приборе? Режим стоит эндокатку, эффект 3 и коагуляция, soft coagulation, эффект 5. Спасибо. okay, open, fully open, Fully open.
Close, close, close. Yes. Да, мы видим, спасибо. Вот здесь происходит поэтапное удаление, но видно, что потихоньку мы самую сложную часть профессор Репич удаляет. Okay. Open. Open. Fully open. Fully open. Okay. No, don't worry. Takes time to be stable. It's not always the same. Eh? Okay, keep one moment. Okay, open, please. Fully open. Okay. Close. Yes. Open. No, 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 no. Need to be a little bit more careful. Don't worry. We'll do again. Okay, open. Faster, slowly. Okay. So let me catch this side. Okay, close, close. No, 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 sorry, my fault. Sorry. Okay. We need more control. I had less control, so. Maybe slowly opening. Okay, open. Open. Close now, quickly. No, sorry, it's my fault. I need to have more pressure on the tissue. I'm scared to catch too much tissue, so I don't give too much pressure, but don't worry. Очень трудно работать в данной области, поскольку необходимо оказывать достаточное давление на ткани, чтобы захватить необходимый кусок, но в то же время профессор не хочет слишком много материала удалять одномоментно, поэтому нужно соблюдать некий баланс в этом случае. Да, мы все это понимаем. Close. No. Okay, don't worry. We will go in another position and we'll come back on the other side. Наверное, вернемся попозже к тому месту и закончим сейчас с этой зоной. Okay. Open. Close. Oh, stop. Close now. Close. Okay, let me take this piece out. Да, мы все, конечно, видим, как гениально работает профессор Репич. Okay, now I need injection. Очень аккуратно, очень методично и не торопясь. Потому что залог успеха именно в этой вот методичности и аккуратности. Okay, this is the most problematic part. This side and the central part. Yeah. Okay, let me inject, please. Inject. So let's do this side, please, first. Сейчас мы будем снова выполнять инфильтрацию. Need the injection here. Okay, inject. Needle out. Okay, inject. 1, 2, 3. 4. Okay, stop. Needle out, inject. 1, 2, 3. 3. Okay, stop. And now
Try to inject here. 1, 2. 2, Okay, stop. 3. 3. Okay, snare, please. If we are if you are tired, if you want to go to lunch, you can come back. It takes still some time. Я, конечно, предложу это аудитории. I know it's not very interesting. На самом деле, действительно, вот, уважаемые коллеги, можно там приобрести ланчбокс и вернуться сюда и спокойно как бы наблюдать это все, принимая пищу. Okay, keep open. Don't close. 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 Да. Water. Есть еще с адреналином? Нужно еще будет, разводите. I think we need to clean the scope, please. Салфеточку дай. Okay. Okay, great. Great. Okay, thank you. You're welcome. Адреналин It's где? very important to have a clear view. Это вот это убери, пожалуйста. Вот эти убери, пожалуйста. Вот I это just cleaned the scope. Вот это оставляй. Вот это оставляй. It's not cleaning well. Maybe clean. No? Okay, give me the snare. There. Okay. Open the snare. Close. Close. Okay. Okay, we're done. Let's check. This. Okay. Okay, give me the snare. There. Да. Open. Open. Close, 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 quick. Okay, like this. So open. Open. Completely open, fully open. Fully open. Okay. Close. No, no. Okay, no, it's my fault. Sorry. Open. Fully open.
когда мы смотрим такую интересную операцию, даже невозможно объявить перерыв или отправить вас всех на перерыв. Ну, все можно перманентно, можно исходить и вернуться. Ну, действительно, очень сложную мы дали Александру пациентку. Okay. Injection now. Inject. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Okay. One, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Okay, stop. 1, 1, 2, 2. stop. Okay, may I have the snare? Do you need maybe another snare, hexagonal? Open. Stop. Close. Oh, This is out. close, Okay. yes, it's out. Already reject. Okay. 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 Difficult position. Okay, open. Open. Okay, close. Close. Yeah. That's the most dangerous part, eh? Самая опасная часть манипуляции сейчас происходит. Water? Probably I can do like this. Okay, open. Okay. Okay. Лена Николаевна, а что бускапан-то использовали? Да, мы используем бускапан. Мы смотрим, кишка стоит вообще просто, и начинаем хвалить сразу анестезиологов. Потому что действительно кишка стоит, и можно работать даже в этих сложных условиях. Представляете, если бы она немножко двигалась? Ну, видно, что уже большая часть образования удалена. Open. Да, это фантастическая операция. Мы сидим в президиуме, не можем оторваться втроем. Серьезно. Я уже предлагал и Виктору Викторовичу, и Галине Вячеславовне пойти там пообедать, там еще что-то. Open a little bit. Open. Okay. Stop. Close now. Потому что это фантастика. Close. Don't worry. No big piece. I don't want big piece. Open. I mean, sorry. Open. Просим прощения за то, что вы не можете оторваться от нашей операции. Ну так мы хотели этого же, мы же ждали. Ну, я думаю, ланчбоксы не убегут, Юрий Геннадьевич, операция действительно интересная. Это точно. Close, please. Класс. Okay. Я помню, у нас Okay.
когда-то был профессор Таянага на одной из наших конференций здесь, и он тоже мы ему предложили выполнить удалительное образование 12-перстной кишки, и он его сделал виртуозно удалил, но оно было маленькое, аккуратненькое. Он очень красиво положил петлю, ввел раствор, но это, конечно, гораздо более масштабная операция, гораздо более эффектная, интересная. Yeah, it looks hemicircumferential, so we're in the little bit in the bulb. Probably there is still space for not having any stricture. У доктора Хайдри был вопрос относительно того, возникнет ли в дальнейшем структура после выполнения данного вмешательства. И профессор Ребичи считает, что поскольку данное образование все-таки занимает всего лишь полуокружности, то вероятность того, что произойдет стенозирование, не очень высока. В данном случае мы надеемся на благоприятный исход у пациента. Мы всегда надеемся на благоприятный Okay, исход. don't remove. Leave the tip of the needle out. It's just inside, a little bit inside the channel. I need to inflate. Будет стеноз, сделаем дуоденопластику лапароскопическую. Okay, there. Inject. Okay, good. Keep going. 2, 3. Okay. Needle in. Okay. Needle out now. Out. Inject. 1, 2. 2. Okay. Needle out. Needle out. 1, 2, 3, 4. 4. Okay. Snare, please. Snare. Осталось не очень много. Чуть-чуть. Okay, open, slowly, open. Now open, fully open. Fully open. Close. Close. Yes. And now open. Oh, it's difficult part. Close. Sorry. Okay. Let's take that piece out. Okay, snare. Open. Fully open. Close. No. Open. Fully open. Close. No. Okay. We need to change strategy here.
So we have to start on this side. Close? You do not have? Okay. Осталось уже мало. Ну вот у него очень неудобная позиция эндоскопа здесь у профессора, и место, задняя часть, бульбодональный переход, задняя стенка, очень неудобное место для позиционирования аппарата. Да. Okay, open. Fully open. Close. Okay, I think I have a problem with aspiration. Клапан поменяем. Let me suck water here. Есть еще запасной носитель? Оставьте это пока, запасной. Okay, much better. Okay, better. Okay, I need injection now. So I had the problem with the injection, with the suction. I couldn't recognize why I wasn't good in suction. So we still have some tissue here. And I think at a certain time, we have to rotate the patients. On back position. No, not now, in 2 minutes, okay? Ну, у нас есть мальчик. Боря поближе. Okay. Just let me see, 1 second. Needle out. Still we have here a lot of lesions, see? Okay, возможно, нам придется поменять положение пациентки для того, чтобы было удобнее работать. Сейчас профессор Репичи посмотрит, насколько это необходимо, и, возможно, мы это сделаем. Needle out. Needle out. Sorry, inject now. 1, 2, 3, 4, 5. Inject now. 1, 2, 3. Okay. Okay. Now snare, please. Snare. This is why normally when you do such a big duodenal lesion, you should have a pediatric duodenoscope, because you have a longer scope, you are a little bit more stable. So open. How often do you use duodenoscope for? All the time for this lesion. Okay, close, Do you need duodenoscope? close. Okay. We have duodenoscope. If you No, not duodenoscope. What about colonoscope? Pediatric colonoscope, yeah. Профессор Репич говорит, что для таких образований в кишке он очень use часто duodenoscope использует педиатрический for- колоноскоп, Duodenal? поскольку Open. он позволяет позиционировать более удобно аппарат и так гораздо удобнее работать. А спросите, Владиславовна, у профессора, нет ли у него опыта использования, наоборот, такого трансназального гастроскопа, который может в луковице сделать ретроверзию? No, it doesn't work here. Open. Yeah.
No, it's impossible. It's just a dream version here. В данном случае ультратонкий гастроскоп не подойдет, поскольку он не сможет создать необходимое стабильное положение. Понятно. Close, close. Open. It's fully open now. Close. Try to close quick. Quickly? Quick. No. So we have some mucosal fold in between, preventing better position of the snare. We have still at least 2 centimeters of tissue to be resected on this side, you see? Профессор говорит, что где-то около 2 сантиметров осталось нам удалить. Okay, open. Fully open. So, and I have no degree of freedom here. You see? Очень неудобный угол атаки в данном случае. Close. Try to close. No. No, because of the angles, I cannot put any pressure on the tip of the... Не удается создать нужное давление на ткани, потому что очень неудобный угол, говорит профессор. Yeah, I think so, but let me try the last time here. I see here there is tissue still. This is still lesion, okay? So we do not have colonoscope, Pentax colonoscope. Okay, Pentax turn on the patients. We have only traditional colonoscope, not pediatric. Okay, we turn the patients on his back. Мы So поменяли now the положение patient is supine, пациентки. open. Она сейчас находится на спине. So. Close. Yes. I need to work in that area again. Okay. Open. Oops. Close. Very okay. Very fast like this. Okay. Better. We have 2 areas that needs to be resected yet. So one is this one. У нас Open. осталось 2 зоны для резекции. Это So первая there's зона. a remnant part. But okay, you see I'm just on the angle. I'm completely Самые unable. сложные участки. I'm completely Совершенно unable to control the scope. The other one is here. Вот мы видим первую и вторую зону как раз для резекции. Close this piece. Yes. Лена Николаевна, а какие мы назначим пациентке препараты? Я думаю, здесь обязательно блокатор протоновой помпы после этой операции будет назначены в обязательном порядке. Okay. Внутривенно, естественно, да? Да, да. Лосек, что там есть у нас? Насколько я знаю, у нас есть
Обычно мы используем лассек, если есть. Уже есть. Close. Yes. И завтра будем пересматривать. Мы спросим у профессора. В последнее время мы не выполняем second look на следующие сутки без показаний. Sorry? Yeah. So it's increased risk of bleeding in this patient. So we need to careful to admit the patients in the hospital. Open. Okay, good. So just keeping fast for 24 hours. Yeah, of course. There is no study showing that second look can be helpful in such a situation. Close. Yes. Yeah. Профессор говорит, что, Okay. естественно, Injection. данная пациентка должна находиться в стационаре в течение 24 часов как минимум, и нет необходимости выполнения повторного эндоскопического исследования без какой-либо симптоматики. Только в случае появления симптомов больной показан second look. Ясно. А вот с этими просвечивающими в последующем слое в зоне резекции сосудами нужно что-то делать? Таких граспером коагулировать, либо, может быть, аргоноплазменную коагуляцию сделать? Stop. We should, but there are more vessels than we can really clog. So inject. 1, 2. So probably we should take care of the exposed vessel, but it's not that easy because there are so many. There are no few. There are no APC there. No, will cause perforation. Don't use gas with pressure into the thin duodenum after resection unless you are not desperate. You do not have any other way to control bleeding, please. В данном случае сосудов очень много, поэтому нет смысла You can use контролировать все APC on the сосуды. border to clear the border. Выполнение аргоноплазменной коагуляции в данном случае не показано, поскольку это вызовет риск перфорации. Профессор еще раз подчеркивает, что не надо использовать газ высокого давления в том месте, где мы уже произвели какие-то действия со слизистой. Поэтому в данном случае мы посмотрим, все сосуды коагулированы точно не будут, но те, которые вызовут какие-то подозрения, у профессора, возможно, будут. Keep open. Хорошо. Completely open. No. Try to close. Close. No, nothing. No, okay, you have to do very fast, okay? Yeah, it looks still close, this H. Yeah. Okay, good. Yes. Okay. So we are missing just this part, open. У нас осталась последняя зона для резекции. Close. Okay. Конечно, глядя на эту картину, на эту срезанную слизистую, ясно, что риск кровотечения очень высокий. Вот мне так кажется. Профессор тоже об этом говорил, что у данной пациентки высок риск именно кровотечения в послеоперационном периоде. Open. Open, fully open. Close. Close. Okay.
Open. Fully open. Вот можно спросить, Влада Вячеславовна, вот в такой ситуации, может быть, можно использовать колпачковую технику No. с формированием псевдополипов, вот это всосать в колпачок с кольцами, да, набросить кольцо. No, not here. We need to use the patient method. We need to be very, no, don't close, very patient, В этом nothing случае else. надо использовать не метод колпачковой резекции, как говорит профессор Репичи, а метод терпения. Надо очень тщательно и долго. Он понимает русский, правда? Да, на самом деле понимает. Иногда мне не надо даже переводить ему некоторые вещи. Хорошо. Okay, can we turn the patients a little bit on the other side? So guys, can you help me can you tell to the nurses? A little bit, not too much, eh? Not too much. So okay, like this. Okay. Подушку подложите просто. Жень. Let me change. No, okay, I cannot. No, because I need just a different angle like this. Let me see. Нам опять пришлось поменять немножко положение Take пациентки. all these pieces. Большое количество небольших кусочков в нашей ловушке. No, it's not good. Probably it's better towards me. On the other side. Okay. Сейчас мы As опять much as вернули possible, пациентку as much на as левый бок. So, more on the belly. И So, даже like немножко this. No, на живот turn положили like ее. this. Okay, you understand what I mean? Turn on the belly, on this. На живот. И профессор Okay, so we are попросил changing надавить patient's пациентке на position a живот. couple of times to understand whether or not we can get a different position. В данном случае приходится иногда несколько раз менять тело, положение пациентки. Положение пациентки для того, like чтобы this. поймать удобную позицию для нашей манипуляции. Абсолютно верно, действительно это помогает в таких сложных условиях. Okay, so we changed the patient position. Now we have to understand exactly where is the residual area. We're still in a very difficult part to be approached. So you see, we have still, okay, snare. Snare. Oh, the duodenum is pushing me out. Open. Full open. Какой-нибудь гемостатический препарат неплохо было бы использовать. Нет, я имею в виду внутривенный. Прониксан есть? У нас сейчас идет Кипскоп. прониксан.
Хорошо. No, it's not a matter of keeping the scope. I think this cannot be done. So I don't think I can complete the resection because I have a technical limitation. Профессор несколько сомневается в том, что он сможет закончить резекцию. Технически, по-моему, неосуществимо. And without a pediatric colonoscope, I cannot turn the scope Если был бы nicely колоноскоп, around the lesion like this. у него, возможно, получилось это. Сейчас у него нет такой возможности технически. Понятно. The orientation of my scope is not correct. Можем отложить, совершенно не обязательно удалять все сразу, отложим на второй этап, ну и выполним сами через несколько дней, когда справимся с этими сосудами, которые оголились. Okay. Профессор Репич считает, что это возможный вариант, и второй этап вмешательства необходимо выполнять через несколько недель с его точки зрения. Я абсолютно согласен с ним. И давайте остановимся на этом. Мне кажется, что операция вообще прошла великолепно. Тут участок, у нас есть разные эндоскопы, мы подберем, посмотрим больную, подберем тут эндоскоп, с помощью которого мы сможем загнуться, выберем положение. Не будем это делать в лайфе, а будем это делать в домашних условиях, и у нас тоже все это получится. Давайте мы поблагодарим профессора. Уважаемые коллеги, зал просто в полном восторге, как и я. Мы тут в президиуме тоже в полном восторге. Мы с большим удовольствием поздравляем профессора Репича, говорим ему большое спасибо. Ну, таких операций сложных у нас еще в лайфах никто не выполнял никогда. Поэтому большой респект профессору. Давайте еще раз поаплодируем ему. Okay, Yuri, I think the second session, once you get a nice scaling area, you can probably do with the duodenoscope. Because with the standard gastroscope, you are not able to turn around the entire circumference. So probably if you approach in the long way with the duodenoscope, you should be able to resect the residual area, which is just, you see this one, and I'm not able to keep the scope fixed over there. So probably in the long way with the duodenoscope. So an additional comment, I hope that the next case, which is an ERCP, is not as difficult as this, because next time you get, I get invitation from you, я думаю, что I will run away. Мы обсудим следующий кейс с вами сейчас, когда увидимся на ланче. Мы вас благодарим, спасибо вам большое, и я вынужден объявить перерыв все-таки на 20 минут хотя бы, уважаемые коллеги. Давайте немножко прервемся. Еще раз поблагодарим профессора за фантастическую совершенно демонстрацию. Лада Вячеславовна, пожалуйста, переведите, что мы в восторге на самом деле. Хоть Александра и понимает в какой-то степени русский язык. Вот. Спасибо большое. Спасибо большое. Поставьте нам какую-нибудь заставку, пока мы прервемся. Спасибо.